Yeah, coming to these problems, it's a very important problem. Is model also very important. It is asked in ECET so many times. This is a 2016 ECET question. In numerator, in denominator, we having quadratic factors that to repeated. Linear factors, we said after that model, linear factor repeated with linear factor. After that, only linear factor repeated. Here also only quadratic factor repeated. Quadratic factor చెప్పుకున్నాం, only quadratic factor తో చెప్పుకుంటున్నాం, only quadratic factor repeat అయితే చెప్పుకుంటున్నాం. Same thing. లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ రిపీట్, ఓన్లీ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ డినామినేటర్లో రిపీట్ అయితే ఏం చేసినాము, క్వాడ్రాటిక్ ఫ్యాక్టర్ కూడా రిపీట్ అయితే అట్లా చేస్తాం. కానీ న్యూమరేటర్లో కూడా అదే ఫామ్లో ఉండాలి. కాన్స్టెంట్ అన్న ఉండాలా, సేమ్ ఫార్మాట్లోనూ ఉండాలి. సేమ్ ఫార్మాటే ఉంది కానీ అండ్ రిపీటెడ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ దేర్. దట్స్ వై సింప్లీ వీఆర్ టేకింగ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఈక్వల్ టు వన్ మోర్ వేరియబుల్. That is why I am taking a x square equals to y minus 2. Substitute there y minus 2 plus 5 divided by, we are substituting in place of x square, not in place of x. X square equal to y minus 2, y minus 2 plus 5 divided by y square. That is nothing but y by y square, 1 by y, minus 2 plus 5, 3 divided by y square. Y is nothing but what? X square plus 2. 1 divided by x square plus 2 plus 3 divided by x square plus 2 whole square. Now like question. Now 1 divided by x square plus 2 వచ్చింది, 3 by ఉంది. K వాల్యూ ఏమైనప్పుడు indirectly k equal to 3. క్వశ్చన్ ఎంత పెద్దగా ఉన్నా ఆన్సర్ వెరీ ఈజీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూడడానికి భయం అయింది, బట్ ఆన్సర్ సింపుల్గా చేసినాం. ఇక్కడ కూడా అంతే, డినామినేటర్లో హోల్ క్యూబ్ వచ్చింది, 3 నెంబర్ ఆఫ్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ వస్తాయి, 3 నెంబర్ ఆఫ్ రాసినారు. బట్ వీ హ్యావింగ్ లాజిక్, న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ సేమ్ ఫార్మాట్లో మన క్వాడ్రాటిక్ ఫ్యాక్టర్ ఫార్మాట్లో ఉంది అంటే కంపల్సరీ ఏంటిది, మన అబ్జర్వేషన్ ఏంటిది, అబ్జర్వేషన్. వాట్ ఈస్ అబ్జర్వేషన్? అవర్ అబ్జర్వేషన్ సింప్లీ ఎక్స్ కోషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి జీరోస్. హియర్ ఎక్స్ కోషన్స్ ఏంటి, ఎక్స్ కోషన్స్ ఏ సిఈ, దీస్ 3 వాల్యూస్ ఏ ఈక్వల్ టు సి ఈక్వల్ టు ఈ ఈక్వల్ టు సింప్లీ 0. The values are going to be b, d, f. ఇంకా ఈజీగా ఇచ్చిన క్వశ్చన్ రిపీట్ అయితే ఏం చేయొచ్చు, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు వై, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు వై మైనస్ 1. నౌ సబ్స్టిట్యూట్ 3 ఇంటూ వై మైనస్ 1, 3y minus 3 plus 1. I multiplied 3 inside. 3 into y minus 1, 3y minus 3 plus 1 divided by y cube. That is 3y by y cube is nothing but 3 by y square. Y square is nothing but x square plus 1 whole square, minus 3 plus 1 minus 2 divided by y cube x square plus 1 whole cube. Only 2 terms వచ్చినాయి. If you take with this one, square term cube term ఉంది, కాన్స్టెంట్ లేదు అంటే b వాల్యూ 0, ఇంకా d వాల్యూ ఏమవుతుంది, స్క్వేర్ టర్మ్ది 3, f value ఏంటిది -2. You have to take the sign also. F value is going to be -2. What he asked indirectly, a plus c plus e plus f, 0 plus 0 plus 0, f equal to -2. Answer is going to be -2. Understood? Actually linear factors with repeated linear factors, only repeated linear factors, quadratic factor with linear factor, only quadratic factors repeated in denominator. We said whatever the 4 rules are there, those are covered. Now we have to learn improper fractions are given, how we are converting into proper fractions we learn. Yeah, coming to this question, it's a last model, that is if improper function is given. If improper function is given, what we are doing? If improper function is given, you have to convert this improper into proper first. How we are doing means indirectly f of x by g of x is improper. Simply we will divide f of x with g of x until to get remainder degree. That is whatever the remainder is there, that degree is less than the divisor, that is g of x degree. Based upon that we will write an equation f of x by g of x equal to coefficient plus remainder divided by g of x. With that equation it is going to be converted into improper into proper. Now we will first convert improper into proper. Why? Because here numerator degrees to denominator degrees to both are going to be equal. Most of times in competitive exam, the ECET exam,
up to right now in partial fraction topic only numerator degree denominator degree equal గా ఉన్న వాటికి వచ్చినాయి. ఎందుకు అంటే వాట్ ఎవర్ ద అన్నోన్స్ ఆర్ దేర్ వీ కెన్ సే డైరెక్ట్లీ, not finding with other value which is not going to be depends upon other value. Without finding a we can say b value, c value also. Yeah, to answer this question we required a, b and c also. Why? Because in the options we having c. We'll find each and every value, then you will understand how we are getting the answers. Okay, come on. See, numerator degree, denominator degree both are equal ఉంది కాబట్టి improper. అయితే numerator degree greater than denominator degree ఉన్న improper. అలాంటి problems most of times you won't get. Why? Because it will take more time to simplify. Sir, anyway, we'll see. See now, I'm dividing numerator, that is numerator what? X square plus x plus 1. Denominator is what? X square plus 2x plus 1. Here x square is there, here also x square is there. You have to get here x square means you have to multiply this one with 1. For suppose this is 2x square is there, then you have to divide with, you have to multiply with 2. For suppose this is 2x square, to get x square you have to divide with 1 by 2. Now it is very easy, simply multiplying with 1. 1 into x square, total 1 into this total function, 2x plus 1. The signs are going to be changed. You know how to divide? Simply plus 1 minus 1 also cancel. That is x minus 2x is going to be minus x. Now the degree of remainder, this is the remainder. This is quotient, this is remainder. Remainder degree is what? 1. 1 is less than 2? Yes, 1 is less than 2. Over. Now write the question. X square plus x plus 1 divided by x square plus 2x plus 1 equals to coefficient is going to be 1 plus remainder is going to be minus x divided by divisor, that is x plus 1 whole square. I am writing directly x square plus 2x plus 1 is nothing but x square plus 1 whole square. Now whenever denominator is only one term that is repeated, simply we can take that one as one more variable, that is x plus 1 equal to y. From here x equal to y minus 1. Now substitute, indirectly you will get 1 minus in place of x y minus 1 divided by y square. We can write 1 minus into y, minus y by y square means 1 by y, minus into minus plus 1 by y square. What is y? Y is nothing but x plus 1. If you write it's going to be 1 minus 1 by x plus 1 plus 1 by x plus 1 whole square. Now compare this one with this. A value 1, b value minus 1, c value 1. Now you got all values a, b and c. You can substitute here a minus b is nothing but 1 minus of minus 1 is nothing but 2. Option లో 2 ఎక్కడుంది? c వాల్యూ 1 కాబట్టి 4 5 3 2 is going to be your answer. See, just before I said you can see each and every value easily. When numerator degree denominator degree both are equal, we can say this coefficient, it is only quotient na? Directly that coefficient we are having formula coefficient equal to highest degree term coefficient in numerator divided by highest degree term coefficient in denominator. న్యూమరేటర్లో హైయెస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్ ఏంటిది? ఎక్స్ స్క్వేర్ కోషెంట్ ఏంటిది? 1. డినామినేటర్లో ఎక్స్ స్క్వేర్ కోషెంట్ ఏంటిది? 1. 1/1 అంటే 1 వచ్చిందా? దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు యువర్ ఏ. దిస్ బి వాల్యూ సి వాల్యూ ఆల్సో వీ కెన్ సే డైరెక్ట్లీ. విల్ సీ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ఆల్రెడీ వి సెడ్, but why? Because in denominator only one factor is there. Just previous concept we used here, but only linear factors are given. How we are saying, we'll see. Yeah, now see in this problem you will get on each and every unknown value very easily. How? See, same if we here to answer this question we required k, a, b, c, all values we required, then only we can say which one is correct. We can say,
See, now I am finding these all values without finding other value. See, just before I said whenever in numerator degree, denominator degree both are equal, the coefficient is going to be always constant. If numerator degree is greater than denominator degree, then you are going to have a function. Coefficient is going to be function. Here numerator degree, denominator degree both are equal ఉన్నాయి కాబట్టి కంపల్సరీ కోషెంట్ అనేది కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. ఆ కాన్స్టెంట్ డైరెక్ట్గా చెప్పొచ్చు, ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం మనం, మళ్ళీ ఒకసారి రాసుకుందాం. కోఫిషియంట్ ఈక్వల్ టు హైయెస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్ కోఫిషియంట్ ఇన్ న్యూమరేటర్ డివైడెడ్ బై highest degree term coefficient in denominator. Okay, highest degree term coefficient here, see numerator degree is what, x into x into x, you will get x cube term. In denominator also if you multiply this x cube you will get numerator degree, denominator degree both are equal, that's why it is improper. Now we are writing here coefficient is going to be what, here k, I am writing k directly, that is highest degree term quotient ఏమైతే 3 ని మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేది 1 into 2 into 3 x quotient 1 here, x quotient 2 here, x quotient plus 3 divided by here minus 1 into minus 2 into minus 3, that is 6 divided by minus 6, you will get a minus 1, but you having here plus 6, that is not, k is not going to be answer. Next to remaining functions linear factors ఉన్నాయి, we can use our concept, our cover up method. I am using that only to say the values simply, that is you want 1 minus x factor, 1 minus x factor means indirectly I am writing a, eliminate 1 minus x, 1 minus x in remaining function, x equal to what, 1, 1 plus 1, 1 plus 1, 2 into 1 plus 2, 3 into 1 plus 3, 4 divided by 1 minus 2 minus 1, 1 minus 3 minus 2, minus into minus plus 2 to get cancel, this is going to be 12. ఇక్కడ ఉందా, ఉంది, చూద్దాం మరి. ఇంకో నెక్స్ట్ వాల్యూస్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అని చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ వాల్యూస్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. b వాల్యూ కావాలి, దట్ ఈస్ 1 minus 2x quotient. సింప్లీ 1 minus 2x quotient we want, eliminate 1 minus 2x, substitute x equal to what, 1 by 2, x equal to 1 by 2, 1 plus 1 by 2, full plus half, 3 halfలు, 1 plus 2 by 1 plus 2 by 2, 2 to get cancel, that is 1 plus 1, 2 plus 1 plus 3 by 2, full కి 3 halfలు కలిపితే 5 halfలు divided by 1 minus 1 by 2, full కి half పోతే half, 1 minus 3 by 2 minus half, ఇంకోటి అప్పు తెచ్చుకోవాలి. Now 2 to get cancel, it's going to be 10 3s are 30, that 2 minus 30 you will get, ఇక్కడ ఏముంది plus 30, ఆన్సర్ కాదు. నెక్స్ట్ విల్ see simply eliminate 1 minus 3x, substitute x equal to what, 1 by 3, 1 plus 1 by 3, 3 plus 1 by 3, 4 by 3, LCM simply 1 plus 2 by 3, 3 plus 2 by 3, 5 by 3 into 1 plus 3 by 3, 3 3 get cancel, 1 plus 1 2 divided by 1 minus 1 by 3, 1 minus 1 by 3, 3 minus 1 by 3, 2 by 3 into 1 minus 2 by 3, 3 minus 2 by 3, 1 by 3. Here 3 3 get cancel and also 2 get cancel, 4 5s are 20, that 2 plus 20 we having here minus 20, that's why answer is going to be only a equal to 12. But here we given all values without finding other value. If he asking b we can say, if he asking c we can say, if he asking only a we can say, without all values we can say each and every value separately. That's why if numerator degree, denominator degree both are equal, then only it's possibility to get all values. That's why most of times you will get the problem based upon these only. అంటే ఇంప్రాపర్ ఫంక్షన్ అన్నప్పుడు న్యూమరేటర్ డిగ్రీ, డినామినేటర్ డిగ్రీ ఉన్నప్పుడే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఇంప్రాపర్ ఫంక్షన్ న్యూమరేటర్ డిగ్రీ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ డినామినేటర్ ఆల్సో ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఇంప్రాపర్. జస్ట్ బిఫోర్ వి సెడ్ న్యూమరేటర్ డిగ్రీ అనేది డినామినేటర్ డిగ్రీ కంటే ఎక్కువ ఉంటే కంపల్సరీ ప్రాపర్ కన్వర్ట్ చేయాలి. ఎట్లా కన్వర్ట్ చేయాలి, డివిజన్ ప్రొసీజర్ చూసినాం, అదే ప్రొసీజర్ డివిజన్ ప్రొసీజర్ చేస్తే ప్రాపర్కి వస్తుంది. ప్రాపర్ది ఇప్పటిదాకా ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ మళ్ళీ అప్లై చేస్తే ప్రాపర్ ఫంక్షన్ కూడా ఆన్సర్స్ చెప్పచ్చు. ఓకే.